Barakan Ingilifa barachuudhaaf bara baay'ee salphaa ta'edha. Teknooloojii adda addaa of harkaa qabna, intarneetni ni jira, AI hedduu jira waan ta'eef afaan Ingiliffaa haala baay'ee salphaa ta'een bashannanaa bohaaraa barachuu hin dandeenya. Kanaafuu har'a siistemoota Ingiliffa keenya itti fooyyessuu dandeenyu isinitti mul'isa. Sanniin keessaa inni tokko Chaanaalota babbareedoo ta'an afaan Ingiliffaa kan haala baay'ee salphaatiin irraa barachuu dandeenyuun isiniif qabadhee dhiyaadhee chaanaalii YouTube'aa sadii irrattiin viidiyoo kana hojjedhe jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kootti na wajjin turaan affeerraa kooti. Tarii chaanaala kanaaf immoo haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatinaa, share, like godhaa. Yaada qabdanis toora komentii irratti nu beeksisaa, nu jabeessaa jechuun barbaada. Egaa akkuma asiin dura viidiyoo afaan Ingiliffaa keenya kan fooyyeffachuu dandeenya kan jiru irratti akka inni viidiyoo hojjechuu yaaletti afaan Ingiliffaa egaa maal barbaada seetan? Walitti dhiyeenya barbaada, saayiboomuu barbaada, firummaa barbaada jechuudha. Kilaasii keessatti qofa teenyee waan baranneef afaan Ingiliffaa keenya fooyyeffannu. Amma onlaayinii nan barsiisa. Kallattiinis nan barsiisa, yuunivarsiitii keessa nan barsiisa, mana barumsa dhuunfaa kootti nan barsiisa. Faayidaan qaba jechuu kooti miti. Qaamaan barsiisuun barachuun faayidaa ni qaba. Garuu faayidaan isaa hanga dhuunfaa keenyatti tarkaanfii nuti fudhannee ofirratti hojjennu hin gahu. Dhugaan dhugaadha hangas hin gahu. Kanaafuu YouTube chaanaaliin haala isinitti mul'isu haala baay'ee salphaa ta'een, haala baay'ee bashannansiisaa ta'een afaan Ingiliffaa keenya fooyyeffachuudhaaf YouTube chaanaalii nu fayyaduu danda'u jechuudha. Okay? Ila maal seetan? Afaan Ingiliffaa barachuu kan dandeenyu yooniif naannoon keenya afaan Ingiliffaatiin marfame qofadha. Malee daree guyyaa 3, guyyaa 4, guyyaa 5 waan seenneef afaan Ingiliffaa keenya fooyyeffannu jechuudha. Walii galleemi. So maal gochuu qabnu naan jettan at least guyyatti daqiiqaa hanga taate Ingiliffaaf kennuu qabna. Daqiiqaa 30 ta'uu danda'a, sa'a tokko ta'uu danda'a, hanguma yeroo qabdanii jechuudha. So sa'a laannisanitti maal gochuu qabnu jettan? The first and the very important thing is fiilmii gaggabaabduu itti ilaaluu. Daqiiqaa fiilmii daqiiqaa 4, daqiiqaa 5 yeroo keessa kan fudhannu jechuudha. Okay? Fiilmii sanii ilaaluu. Fiilmii ilaaluuf yeroo hin qabaanne I tell you, you can listen. Dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Okay? Oduu durii adda addaa, Ingiliffa akka barataniif kan qophaa'ee ni jira kan faranjoonni qopheessan. Seenessuuwwan adda addaa baay'ee interesting kan ta'an jechuudha. Ingiliffa qofa miti kan itti fooyyeffannu baay'ee ta'u. Life lesson illee kan itti irraa argan. Okay? Waa'ee milkaa'insaa ta'uu danda'a, waa'ee jabaatanii hojjechuu ta'uu danda'a, waa'ee rakkoo keessaa bahuu ta'uu danda'a. Mata duree adda addaa irratti viidiyoon qophaa'ee jira, viidiyoo bareedaan jechuudha. Kanaafuu isaan sanniin yooniif hojiilee hojjechaa yoo jiraanne banneetuma gurraan dhaggeeffachaa hojjenne. Even ijumaan ilaaluuf yeroo illee hin qabaan jechuudha. Haala saniillee akka Ingiliffa keenya fooyyeffannuuf chaanaalonni qophaa'an hedduu jira. Nu hin beekne jechuun hin jiru jechuu miti baay'ee. Baay'ee hedduudha. Biyya akkasiin goone sadii qofa sitti mul'isarra. Okay? Sadii sitti mul'isa. Okay. So the first channel I want to show you here is this one. It says The World Tales. The World Tales jedha. Chaanaalii baay'ee bareedaadha. Kinoo isa kana. The word is sorry. Not the world, is the Wody Tales. The Wody Tales. This one, an amazing channel. Egaa YouTube channel kun maal godha seetanii? Seenaa gaggabaabaa mata duree barbaadne irratti seenaa qophaa'edha. Seenaan kunniin yookaan immoo oduu duriiwwan kunniin yoo qophaa'an barattoota jalarraa Ingiliffa ganaa barachaa jiran sammuutti qabatanii qopheessan waan ta'eef jechoonni asirratti fayyadaman jechoota hedduullee ulfaataa ta'anii miti. Okay?
By the way, jechoonni hanga ta'e ulfaatan jechoota hunda beekuu nurraan eegamu seenaa wayii hubachuudhaaf. Okay, kan beennu sun kan hin beenne saniif ibsanuu kenna waan ta'eef. Okay, ijoon seenaa san hubachuu yaaluudha. Hanguma guyyaa guyyaadhaan amma guyyaadhaan seenaa takka takka amma gartanii miideeqasa duukamma kun deeqaa kudhanii ni banaa. How true it is when George Bernard Shaw once said, this the single biggest problem in communication is the illusion that it kan biroomoo jiru amma fakkeenyaaf inni kun deeqa shan. Gartanii deeqa shanii mata duree adda addaa qaba. Inni kun fakkeenyaaf inni jalqabaa kun the power of your voice jedha. Empty your mind jedha. Gorsa ajaa'ibaati. Gorsa ajaa'ibaa. Waan Ingiliffaan beeku akkamitti naa galuu jettan asiin duree dubbadheen jiru waan kana. Daa'imni dhalatee hanga waggaa tokkoo haati yoo itti haasoftu lakki mucaan kun naan deebisu waan ta'eef haasaa kiyya naa hubachaa hin jiru waan ta'eef itti haasoo kiyya nan dhiisan jettu. Haati cal'isteetuma haasofti. Isinillee baatii tokko baatii lamaaf hedduu isinii galuu baachuu danda'a. Garuu guyyaa keessa torbii keessa deeqaa kudhan fiilmii dhaggeeffadhatanii yoo niif ramaddan deeqaa kurnan san dirqama dhaggeeffachaa deemtan baatii tokko baatii lama booda naamana. Sammuun keessan paatarnii Ingiliffaa osoo isin hin beekne keessa sammuu keessatti dikkood gochuu eegala. Katabachuu eegala jechuudha. Jechoota haaraanis hiikasaa kallattumaan afaan Oromootiin osoo illee hin beekne garuu hiikaan isaa maal akka ta'e sammuun keessan tilmaamaa deemee qabachaa deema jechuudha. Amma daa'ima reefu dhalate. Kana jechuudha hiika himnaaf maal beekaa maal himnaaf garuu maal goona callisneetu itti haasofna daa'ima. Osoo daa'imni sun hin hubanne keessi sammuu isaa maal godhe jechuudha. Paatarnii yookaan immoo duraa duuba afaan jechoota saniini qabachaa deema yooniif gahaa ta'e sammuu keessatti gahaa yoo ta'e haasoo eegale jechuudha. Afaan hiikkatee jenne gaafa sana. Kanaafuu mucaa waa hin beeknetti callisnee yeroo dheeraadhaaf akkuma haasofne san isiniin kunillee yooniif Ingiliffa illee waa takka hin beekne ta'e cal'istanii yooniif daqiiqaa 15 akkas laattanii dhaggeeffattan hanguma dhaggeeffachaa deemtan keessa sammuu keessanitti barraa'aa deema jechuudha. Seenaawwan kunniin ammoo baay'ee jaalattuun amana. Daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 kana guyyaatti takka osoo dhaggeeffattanii. Viidiyoo hedduu viidiyoo baay'eedha by the way. Okay. Subscriberii naannoo 450 tokko qabu Wody Tales jedha. The Wody Tales isa kan jechuudha. Kanaafuu sana deemtanii seenaa kanneen tartiibaan dhaggeeffachaa Ingiliffa keessatti hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Okay. Giraamarri baay'ee barbaachisaadha nan beeka. Garuu waa'ee giraamaraa qo'achaa ooluun ekspertii giraamaraa siin gochuu danda'a malee akka haasoftan siin hin galu. Kan haasoftan yooniif jechoota hedduu qabaattan. Ammas keessa jechoota barattu takka giraamara barattu. Osoo hubanne osoo isin hin beekne sammuun keessan ni bara. Wanta isin barachaa jirtan hunda beekuun qabdan bara. Keessi sammuu keenya osoo hin hubanne qabachaa deemaa jechuudha. Kanaa qabadhaa asirratti. Kanaafuu isin abdii osoo hin kunne maal gochuu jechuudha. Callisaniituma guyyaadhaan nan godhan geettisan gaafa keenyaaf guyyaatti daqiiqaa 30 yookiin daqiiqaa 10 laallattanii isuma san gochaa deemudha. Everyday abdii osoo hin kunne jechuudha. Kanaafuu seenaa babbareedaa qabaa Ingiliffaan itti fayyadamee salphaadha. Isa qofa osoo hin taane immoo sabtaayitilii illee qaba. Sabtaayitilii jechuun yooniif isaan asitti viidiyoo laaltan jala kanatti ni barreeffatu. One day, heard about a faraway village in the hills. People said that a wise old man lived there. That man used to be a famous psychologist in the city. He had helped many people in his life and taught them. So haala kanan jalatti barraa deema waan ta'eef wanta dhaggeeffattan hin laaltu. Amma yoo hedduu jechootuma beennu pronunciation isaa xiqqoo nu haala itti baranii ala waan ta'eef maal jechuu akka ta'e nuuf hin galu. Kanaafuu isa dhaggeeffatta sana sirra laaltu jechuudha. Barreeffama kana laaltu waan ta'eef kun akkanatti pronounce godhama. Okay. Fakkeenyaaf and had taught them how to find peace in their minds. There Zeer jenne baranne. Zeer hoo hin jenne there hoo jedhee maal jedhenne confused ta'an. Kanaafuu confusion akkasillee like nurraa orqechuudha.
እንደገና ሞ ፕሮናንሲዬሽኒ አክሰንት isaanii akka sirriitti hubachaa deemnu godha. Warri amma fiilmii kana hojjetanni warri Ingiliffaa aksentiin isaanii sirrii ta'edha. I don't know isa akka ta'e maybe they are the Americans or the British, I don't know from where they are. Garuu Indian English ammoo kan fiilmiin akkanatti warra Hindootaatiin hojjetame jira. Isa san hedduu recommendation godhu pronunciation isaanii sirrii waan hin taaneef jechuudha. Inni kun garuu pronunciation irraa barannaa, jechoota haaraa irraa barannaa, grammar illee osoo hin beekne irraa baranna jechuudha. This is one of the best YouTube channels. I recommend you guys to follow, watch, and improve your English. That's number one. Okay. The second one is inni lama fahamu maal sitan. Inni illee akkuma kana story dha, filmi dha. Sinifani manni immoo maal jedhama? Sunshine English jedhama. Sunshine English. Sunshine English kino isa kana. Sunshine English. Okay? Kunis channel baay'ee bareedaadha. Subscriberii naannoo miliyoona tokkoo fi kuma 31 qabu Sunshine English jedha. Okay? Kanaafuu kanatti bantanii seenaa babbareedaa adda addaa qabu waan ta'eef kanatti inni kun ammoo gaarummaan isaa maali? Viidiyoo hedduu hojjetu mata duree qaba. Laala. Amma Poor Girls jedha. As jala osoo hin tuqee playlistidha. Viidiyoo hedduu Poor Girls wajjin wal qabate nuu fida jechuudha. Okay? Kanatti Poor Girls Part 1, Poor Girls Part 2, Part 3, Part 4, amma kun Part 8dha. Laala asitti ositti mul'ate. Inni kun ammoo Part 17dha. Inni kun ammoo Part 19dha. Mata dureen tokkuma garuu Poor Girl Seriously jechuudha. Kanaafuu by the way baay'ee nama bashannansiisasi immoo irraa illee ni barraa. Akkuma duratti seensi kun subtitle ni qaba. Jalatti innaa isaan haasaan kan barreeffame jechuudha. Single father, amma single father kana osoo hin banne single father asirratti Part 1, Part 2 deeme jechuudha. Okay? Kanaaf paartii qaba jechuudha. Baay'ee viidiyoo hedduudha isaanii kan qabani. School life, school life, like grammar soo keessanii qabu garuu story irratti akka xiyyeeffatanii barbaadan. Okay, story isaanii akka ilaalta fakkeenyaaf amma rich boss insults her poor mind, Poor Girls Part 18. Wait, see. Welcome to Sunshine English. Kanatira. Alakana. Don't worry about Jasmine. I love her a lot. You can count on me. You need to rest. Jasmine, my girl. Please go to your room. You need to study. I will clean this living room. I cannot see you sad. I am so lucky to have you in my life. You love Jasmine like your own daughter. Thanks you so much. You don't need to say anything. I love Jasmine a lot. You see, yeroo haasaan saffisaan waa'ee naasofniif baay'ee nama hubatama. Irra deebi'ee immoo jalatti illee sabtaayitilii waan qabuuf salphatti hubachaa deemtu jechuudha. Seenaa babbareedaadha baay'ee akka fiilmii sireesii jechuudha. Itoofiinsaan fiilmii hojjetamu akkas waan ta'eef sirriitti irra deebitanii yoo ilaaltan Ingilifa keessatti fooyyeffachuu hin dandeessu jechuudha. Inni kun chaanaala isa lammaffaadha, YouTube chaanaala isa lammaffaadha. Inni sadaffaan read and learn English. Read and learn English. Okay? Kino isa kana. This one. Inni kunis chaanaalii baay'ee ariifidha. Kino isa kana. Kunillee seenaawwan hedduu qaba. Gaggabaabaas dheeraas ni qaba. Isin keessaa filattanii ilaaluu dandeessu. Toopikii qaba. Toopikii fakkeenyaaf kun maal jedha? The mirror never lies twice. Mirror jechuun daawwitee mustaawwatee jechuudha. Allaman sobeedha. So it seems interesting. Sa'aatii isaan ilaaltu leeqaan qabdanii isin irratti murtaa'eeti. Monnoo keessa filattu jechuudha. Kun namni deemi tokko. Inni kun jira. Mata dureen isaa The Weight of Regret jedha. Leeqaa 26. Inni kunis jira.
laaltanii mata duree isaa laaltanii gabaabaa soo barbaadeen jira waan ta'eef keessa laalaa deemtu jechuudha. For example, let me play the, if you see, I can play this one, this short. I mean, Welcome to Read It. Wait. Let me go for this one. It's 25 minutes. See, let me show you. Welcome to Read and Learn English. Today, we will hear an amazing story about one of the most famous brands in the world, Nike. You may have seen Nike shoes, clothes, or advertisements. You may even know the words, "Just do it." But do you know how Nike became so successful? When you hear the name Nike, what comes to your mind first? Do you think about running shoes? Do you think about athletes or sports competitions? Or do you think about those three simple words, "Just do it"? These words are more than a slogan. They are a message that inspires millions of people all. Okay. So you see, I'm going to say about isa Nike kan jedhu nuti Nike jennee kan yaamnu kopheewwan biraandii sanii isa nama waa'ee nama sanii akkamitti akka milkaa'e nu himuuf deeme jechuudha. Egaa baay'ee suutee isaa namicha dhaggeeffatan wanti inni haasa'u asirratti barraa'ee jira waan ta'eef tartiibaan dhaggeeffachaa kana ilaalaa deemuu dandeenya jechuudha. Egaa har'a YouTube chaanaalii sadeen kanarratti xiyyeeffannaa godheen jira. Wantiin ani isin gorsuu barbaadu maal seetan? Ingiliffi by the way sistemaan baratama. Sistemaan baratama. Akkuma jalqaba jedhee naannoo keenya Ingiliffaan haa marsinu. So haala kanaan Ingiliffaadhaan surround yoo of goone seenaa Ingiliffaa yoo dhaggeeffannee Ingiliffaa yaaduu yoo eegallee kophaa keenya Ingiliffaan yoo haasa'uuf yaalii goone nootti barreessuun illee afaan Ingiliffaatiin yaadannoo qabannus gabaabdullee afaan Ingiliffaatiin hoo yaallee Ingiliffaan keenya yeroo gabaabaa keessatti nu fooyya'uu danda'a jechuudha. Egaa viidiyoon YouTube chaanaalii Ingiliffa nu barsiisan irratti qopheeffadhee kana fakkaataa hanga dhuma viidiyoo kootti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma jechuun barbaada. Have a nice time. A brighter future.